Okay, good morning class. Tuloy lang natin lesson natin. So yung lesson natin last time yung review ng ano no. Thevenin tsaka Norton circuits. Okay. So ngayon lesson 2.5. Hindi ko kasi na-tackle yung ano, may nagtanong last time paano ba sinasolve yung bridge circuit. Okay. So yung bridge circuit ay ito. Ayan siya. Okay. So medyo problematic kasi hindi mo alam kung sino yung naka-series, sino yung naka-parallel. Actually wala, di ba? Wala. So paano natin kukunin yung ano? Ah, paano natin kukunin yung voltage across R5 and R5 and R5 R5 sorry. Paano natin kukunin yung voltage dito? Okay, pwede ka mag-proceed as usual, KCL, KVL, and then or node analysis if you want. Pero yung math nun medyo tricky, medyo magulo. So you may not want to proceed in that way. Ang magandang gawin dito is apply mo yung Thevenin. Okay, Thevenin tayo. So as usual, recall natin yung Thevenin, no? Thevenin ako dito. So ang gagawin ko, kailangan ko i-disconnect si R5. Drawing natin. Drawing lang muna natin. Medyo mahirap mag-drawing pala. Pa ganito. Yan. Okay? So, ganito yung itsura niya. Okay. Now, ano nangyayari? So, nag-designate ako ng paganto. Paganto yung tinitingnan ko. Okay. So, ito na yung kailangan natin na alamin doon para sa Thevenin natin. Okay? Okay. So, first things first, kailangan natin makuha si VTH and then si RTH. Tama ba? Okay? Okay. So, si VTH muna tayo. VTH. Para si VTH, labelan natin. Mahirap walang label. R2, and then R3, and then R4. Okay. Madali malaman yung voltage dito kasi ano lang to, voltage divider lang to in some sense. No? So pwede ko itong i-drawing na mas maayos, mas familiar na form. Okay, may tanong tayo. Paano sir pumipili kung alin yung puputulin? Depende dun sa depende dun sa problem. Sa problem kasi natin, gusto natin malaman yung voltage, voltage across R5. Kasi at this point, alam mo yung voltage dito. Alam mo yung voltage dito. Dito sa parts na to, hindi mo alam yung voltage. Okay? Dito kasi alam mo na 5 na V yung na V yung voltage mo. Dito 0, pwede mo i-set as 0 ito. Pero at this point, hindi natin alam yung voltage. Sa pagitan ng R5. So si R5 yung kinukuha natin. Okay? Okay. So ayan, drawing lang ulit natin to ng mas cute. So ganito na siya. Para mas malinaw para sa atin.
Yan siya. R1, R3, R2, and then R4. Tapos yung point of interest natin would be here and here. Okay? But at these points of interest o dun sa nodes natin, madali makuha yung voltage dito kasi voltage divider lang to. So, at this part, this is just R3 over R1 plus R3 times yung V. And at this part, this is just R4 divided by R2 plus R4. Okay? Tapos times V. And then, since kailangan natin yung subtraction nila, di ba, dahil dito, plus minus. So, ayun yung subtraction nila. So, subtract ko lang itong dalawang to. Therefore, yung VTH natin would simply be V. Ano yung una? Ano yung nasa right side? R4 over something. R2 plus R4 minus R3 over R1 plus R3. So nakuha na natin yung yung Thevenin na voltage. As simple as that. Sinubtract ko lang itong dalawang to. Dahil ito yung plus, ito yung negative terminal. Okay. Malinaw naman yan, no? Okay. Next ay medyo tricky yung Thevenin resistance kasi medyo mahirap siya tignan. So for the resistance, kailangan kong patayin yung source. And then look at the resistance at these ports. So let's redraw the system. Di ba? Ganito na yung system natin. Yan. Okay, and then R2, R4, and then R1, R3. Yan. Thank you sa mga nagbubukas ng camera. Mas madali magturo. Okay, ganito yung system natin. Meron tayong titingnan na ports dito para doon sa Thevenin na resistance natin. Okay, gusto ko mas madali buhay ko. So, let me just flip this. Itong dalawang to. Ito. If flip ko lang sila outward. Flip lang natin sila outward. Ganito na itsura nila. Ganun pa rin naman, di ba? Ganun, di ba? Okay. And then, pansinin nyo itong wire na to. Itong wire na to. Itong wire na to, ang ginagawa niya, kinoconnect niya yung R1 and R2. R1 and R2 kay R3 and R4. So, in essence, pwede akong maglagay ng wire here instead. And then, just replace this thing. Oops, nawala. Ano ba yun? Ayan. So, ganyan niya itsura niya. Okay? So, ganito na itsura niya. Ngayon, mas madali na. No? Mas madali na. Mapapansin nyo si R2 ay parallel kay R4. Drawing pa natin ng uli na mas madali. Drawing pa natin ng mas madali. No? So, ganito itsura niya. Bebend ko yung wire, bebend ko tong wires ko, itong R1 and R3, papunta sa center. Magiging ganito na siya. Tapos may wire na nakaganyan sa gitna, di ba?
Inayos ko lang yung drawing, ganun pa rin yan. So ay R2, R4, and then R1, R3. Okay, eto madali na lang to. Nakaseries na dalawang parallel. So si R2 and R4 parallel, si R1 and R3 parallel, and then nakaseries yung dalawang yun. So the Thevenin voltage is R2, R2 parallel with R4, tapos nakaseries siya dun sa kabila. R1 parallel with R3. Okay? Now, bubuuin mo na yung yung Thevenin equivalent circuit. So, huwag natin kakalimutan lagi i-drawing yung circuit natin. VTH, hindi ko na ilalagay kasi ito na siya. Hindi ko na papagurin sarili ko. And then, a resistor here, which is yung RTH mo. And then, kung saan may kakabit si R5. Okay? Okay. So si R5, madali na makuha yung voltage dito, di ba? Madali na makuha yung voltage dito kasi voltage divider lang to. So VR5, so yung voltage sa R5 is just R5 over RTH plus R5 times yung VTH mo. Diba? Mas simple siya, mas simple. Kaysa mag-proceed ka sa ano. Gusto nyo i-try nyo sarili nyo on your own time. I-KCL nyo to. Or node analysis nyo to. Ang hirap niya. Nakakapagod siya. Okay. So yung purpose ng bridge, itong circuit na to, yung ganitong circuit, may purpose siya na, okay, so yung sagot pala dito ay binaligtad niya. R3. So R3 na una. Okay. So ba't ganun yung sagot ng sa libro? Kasi yung measurement niya nung voltage across R5 pa ganito. Ganyan. Binaligtad ko lang. But in essence, negative sign lang naman yung magbabago dun. Same pa rin yung resistance. Okay. Okay. So ang gusto mo sa bridge circuits, kung yung purpose talaga nito, is that kailangan walang dumaloy na current on R5. Okay? Walang current na dumaloy on R5. So ano ibig sabihin nun? Pag gusto natin walang current na dumaloy, gusto natin walang potential difference, di ba? Sige, solve nga natin 'yun. Okay. Paano ba mag-zero out yung voltage dito? So let's look at our formula. So VR5, kailan siya magiging zeros? Definitely, itong mga R mo, hindi mag-zero yan. So yung choice mo na lang would be zeroing out VTH. Okay, so si VTH. Ano yung formula natin for VTH? We have this. Siyempre, hindi mo naman pwede i-zero yung V kasi si voltage source yung V, di ba? So this factor, pwede natin i-force maging zero. Okay? Pwedeng mag-equal yung something dito para maging zero yung VR5 natin. So let's look at that. Kalimutan ko yung ano. Okay, so para mag-zero out to, kailangan equal tong dalawang parts na to. So we have R4, 2 plus R4, and then R3 over R1 plus R3. Tama ba? Okay.
Okay. Rearrange ko lang yung factors. Multiply ako both sides ng mga denominator nila. Tapos, i-divide ko yung mga numerator. So, magiging ganito na siya. Tama ba? So, nilipat ko lang, minultiply ko both sides ng denominator. Lumipat siya dun bali. Tapos to lumipat dun. Tapos, dinivide ko by the numerator. So, yung R3 lilipat dito. Yung R4 lilipat dito. Okay na. Linaw naman yun, di ba? Okay. Okay. So, yan. Ngayon, pwede ko na i-divide yung mga numerator. So, magkakaroon ako ng R1 over R3 plus 1. Then, R2 over R4 plus 1. And then, yung mga plus 1, pwede ko i-zero out. Lipat ko sa kabila, magiging negative 1 siya. 1 minus 1, 0. Therefore, I have this relationship. Okay. So whenever this is satisfied, walang dadaloy na current kay R5. Walang dadaloy na current kay R5. Okay? Same ba yung nakuha natin? Same lang. Same lang, di ba? Pag na-reciprocal mo, ganun din naman, di ba? Okay. Ang point ng equation ay makuha na dapat parehas yung proportions nung R1 to R3 versus dun sa R2 to R4. Okay? Okay. So kapag daw equal yung proportion ng R1 to R3 sa proportion ng R2 to R4, walang dadaloy na current sa R5. Okay. So kunyari si R3 twice as great as R1, so dapat si R4 ganun din, twice as great as R2. Kapag nangyari yun, walang dadaloy dito. Okay, so anong purpose niya? Kuwari hindi mo alam yung hindi mo alam yung isang resistor mo, pwede kang gumawa ng bridge circuit, tapos papalitan mo yung R5 ng isang potentiometer, tapos zero out mo, ipipihit mo yung potentiometer mo to 0, tapos malalaman mo na yung isang missing resistance. Okay? Kasi di ba may equation ka na ganito? So, kuwari si R1, di mo siya alam. Tapos alam mo naman sila R2, R4, and R3. Basta ma-force mo na 0 yung current dito, then R1 can be known. Wala lang. So, ayun lang. For fun lang siya. Hindi naman natin siya kailangan in our lives. Okay? Any questions? Okay. Kung wala naman, proceed tayo sa next lesson, which is lesson 3 natin. Review lang ulit, impedance model. Impedance model. Okay, wait lang, kunin ko lang notes ko. Okay. So, ang bilis nung pacing natin. So, ninitpick ko lang actually yung mga kailangan natin para makagawa tayo ng isang biomedical device. Okay. So, kapag sa impedance model, we're talking about
circuits na merong capacitors, merong inductors, and etc. So yung mga may energy storage na components natin, sila yung mga pinag-uusapan natin dito. Okay. So as a recall, alalahanin natin yung mga impedances. Okay, so yung resistor natin, meron siyang ZR, yung impedance for the resistor, which is just itself. Okay, R pa rin siya. And then for the inductor, ZL, equal siya sa J omega L. So yung J ay yung imaginary number, omega would be the angular frequency, L would be the inductance, and ZC, which is the impedance for the capacitor, would be 1 over J omega C. So alam natin J. Yung C ay yung capacitance. Okay. So kapag binigyan ka ng circuit, ito, kuwari ito, sample, di ba? Ang gusto mong gawin is that number 1. Number 1, replace components. Okay. Okay. Replace components with impedance model to get frequency response. Okay. So yung gusto natin sa Applied Physics 195 is kunin lagi yung frequency response ng mga devices natin. Okay? Kasi yung mga input natin, they're usually not stable. Hindi siya stable. Lagi siyang in waves. Okay? Yung mga biomedical signals natin, they are sinusoidal in nature. Okay, mga heartbeat, ganyan, breathing natin, and so on and so forth. Okay? Okay. So, ang mangyayari lang kapag gusto mong gawin yung number 1, yung replacing components, gagawin mo lang, papalitan mo lang sila ng squares, tapos lagay mo sa loob ng square yung impedance no, impedance no, pinalitan mo. Tapos, dun sa source mo, wala ka muna paki kung anong form ng sinusoid niya, kung cosine man o sine. Palitan mo lang siya ng amplitude niya. Okay? Okay. Okay, so that's that for the pagpapalit ng components. So, next ay, ang gusto natin mangyari is that we have to get the transfer function. Pag nakuha mo na yung impedance model ng circuit mo, get transfer function. Okay. So yung transfer function natin is actually given by this. Usually H siya, pero pwede naman kung ano gusto yung letter. Which is just output over input. Okay? So itong mga cute na to, ito yung mga angular frequency. So yung yung transfer function hindi siya anong tawag dito? Hindi siya with respect to a single with a single component. Pwede siya magbago-bago. Pwede magbago-bago kung ano yung kino-consider mo na input at output. Okay? Ang mahalaga ay nasa taas sa output mo. Yung tinitingnan mo output. Okay, so by using the impedance model, pwede na tayo mag-start ng mag-start gumamit ng mga simplifications natin sa circuits as before.
Okay? Katulad ng mga superposition, ganyan, Thevenin, and so on and so forth. Kasi pag nag-proceed ka sa ganito, hindi siya pwede. Kasi ito ay non-linear circuit. Non-linear pa siya dito. Pero kapag kinonsider mo na yung impedances nila, nagiging linear na yung treatment mo sa kanila. Okay? Okay. So try natin try natin tong simple RC natin. So meron tayong RC circuit, di ba? So i-draw lang natin para mas madali. So boxes na ilalagay ito. Ito ay si ZR. Ito ay si ZC. Okay? Okay. Say gusto kong tingnan yung voltage across the resistor. Ito pangalanan ko siyang VI. So let's get VR. Okay. As output and VI as input. Okay, so my transfer function would become VR over VI. Okay? Okay. So how do I get VR? Okay. As I've said before, ito, i-treat mo lang siya as linear function. Okay. Linear function lang siya. So ang mangyayari, linear circuit. Sabi ko linear function. Linear circuit lang ito. So ang mangyayari ay gusto mong kunin yung voltage across ZR. Okay. So imagine mo lang sila, puro resistor lang sila. Ang mangyayari, mag-voltage divider ka lang. Okay. So VR is actually ZR divided by ZC plus ZR. Okay, voltage divider lang to. Okay siya. Ito yung ZR, voltage across ZR. Tapos divide mo by the total, diba? Pag naka-series, pag naka-voltage divider form na siya. So i-add mo lang tong dalawa. Okay? Okay. So ito, and then from there, pwede kong divide by VI. And this is actually your transfer function. And this is just ZR, ZC plus ZR. Okay? And then writing them down explicitly, ZR is R, ZC is just 1 over J omega C plus R. Okay, malinaw? Okay. So para saan ba tong transfer function? Okay, so para saan ba yung transfer function natin? Tingnan ulit natin yung form ng transfer function natin. Output over input, di ba? So kunyari nakakuha ka ng 1 na sagot. 1 na sagot sa H mo. Transfer function mo. So what does this tell you? What does this tell you? Okay. Ano ba sinasabi sa'yo nito? Output is as quote-unquote strong as input. Okay? Diba? Kasi mapapansin mo, syempre, from this form, kapag si output na-reach niya yung maximum niya, which is yung input mo, hindi naman siya pwedeng lumagpas ka kung ano nilagay mo, diba? Output is as strong as yung input. And syempre, yung kabaliktaran,
kapag nakakuha ka ng something na diminished or zero, therefore, no output at all. Okay? But most of the time, yung transfer function natin, function siya. So, may dependence sa isang variable. And as you vary those, the variable or those variable, nagbabago-bago yung timpla nung transfer function mo. Okay? So, tingnan natin yung sa example natin, yung sa voltage across the resistor. Tingnan natin kung ano nagagawa nitong transfer function nito. So, let's write it down again. R over 1 over J omega C plus R. Ayan, di ba? Okay. So, try natin galaw-galawin yung dependence ng function natin. So, yung function natin, yung dependence niya would be the angular frequency. Kasi di ba nakalagay sa function natin h of omega. So, yung variable ay si omega. Okay? Let's write down omega. Let's approach omega approaching 0. Okay. So, si omega, ano siya, no? Real number siya. Ay, yes, definitely real number siya. Pero, I mean, integer lang siya. Okay, kasi positive lang siya. Hindi, mali yung sinasabi ko. Basta positive lang siya. Ayun ang point ko. Okay, kasi walang negative na frequency. Okay, so yung lower limit natin would be 0. And then what does that do to our 1 over j omega c? Okay? So kapag si omega naging 0, itong 1 over j omega c magiging infinite. Tama ba? Okay, and then what happens to our h? H natin magiging r infinite plus r. Okay? So pinlog in ko lang. And this tells you that magiging 0 siya. Okay, as omega approaches 0. So what about the other case? The other case ay omega approaching infinity. So when that happens, si 1 over j omega c magiging 0. Tama? Okay, and then si h ko magiging r over 0 plus r, which is simply 1. Okay, so pag ginraph natin siya, it somehow looks as this. Ganyan siya. Okay, may question. Sorry. Yung kinuhaan po ba natin ng HI hindi po dinivide sa VI? Dinivide natin by VI, di ba? Kasi kinuha natin si VR, napansin natin that in terms of VI siya. Okay? So in-isolate natin si VI, nilipat natin siya sa kabila. So naging VR over VI. And then, ito na yung transfer function natin. So, ayun na yan. Nasagot ko ba yung tanong mo? Sorry. Feel ko hindi ko nasagot yung tanong mo. Baka... Okay na. Okay, sige. Okay lang. Okay?
Next meeting, magre-refine tayo ng sketching natin. Magre-refine tayo ng sketching natin. So for now, ganito yung itsura niya. Let's approximate this to be 1. And then, ayan. Okay, so ito yung itsura niya. Okay. And then try natin yung other case na kasi tiningnan natin yung ano, 'di ba? Yung VR as output. Tingnan natin ngayon yung ano, yung voltage across the capacitor as output. So H of omega. Ito yung case number 2. So let's have VC as our output and then as usual yung VI natin pwedeng input. Okay. So this is simple kasi voltage divider pa rin naman yung mangyayari. Magbabago lang yung numerator mo, di ba? Denominator stays the same. VI. Voltage divider lang ako doon sa circuit natin. Okay, kuha ba? Balik tayo sa circuit natin. Ha? So ito lang yung circuit natin. Naka-series lang yung tatlo. Kasi ZC, voltage divider ka dyan. Okay? Okay. Proceed tayo. So we have this and then you divide things again. So VC over VI. Ilipat ko lang pababa. Then this is just your transfer function, which is also equal to ZC. I-explicit na natin. J omega C. R plus 1 over J omega C. Okay, and then para maintindihan natin yung behavior ng transfer function natin, titimplahin mo ulit si omega. So omega, approach natin 0, and that tells me that 1 over J omega C becomes infinite. And then H becomes magiging infinite over R plus infinite. So, kung di ka komportable, no? Di ka komportable dito. Gawin mo muna. Balik tayo. Sige, barahin natin to. Kung ayaw mo siyang gawin 1, balik ka dito. So, si 1 over J omega C is a very large number. And then, the denominator mo is 1 over J omega C, which is also a very large number. Okay? And since 1 over J omega C is much, much larger than R, then this is approximate to, yes, yan, approximate to 1 over J omega C. So sa denominator, lalamunin na ng second term yung R. So 1 over J omega C na lang din siya. Okay, so this cancels out and becomes 1. Okay? Okay. Next case ay omega. Omega. Approaching infinite. So, mangyayari kay 1 over J omega C again, magiging 0. And then, yung H mo magiging 0 over R plus 0, which is 0 over R, which is 0. Okay. So, kabaliktaran lang yung nangyayari sa kanina. Pag nasa malapit ka daw sa 0, ang mangyayari ay 1 makukuha mo. Tapos, kapag nasa infinite ka na, 0 na siya. So, ganito yung itsura niya. Okay? Okay? Mayroon pa ba ako dito? Okay. So, may other examples pa tayo. Tingnan naman natin yung RL circuit.
RL circuit naman. So first things first, transform mo muna sa ano sa impedance model. Okay. So after this, pwede mo nang kunin yung mga transfer function. So lagyan natin H1. So H1 ay let's say VR over VI. Voltage divider lang din to. Rekta ko na para mabilis. Tama? Okay? Tama ba? And then sa H2, VL over VI. Papalit lang yung numerator. Okay, and then explicitly, this is R, this is J omega L plus R, J omega L plus J omega L plus R. Okay. Ano itsura nung graph niya? Somewhat like this, di ba? H1. H2. So sa H1, pag nag-0 si omega dito, magiging R over R, magiging 1 siya. So mukhang pa ganito. Okay? Kasi at infinite naman, mag-zero out naman ito. Okay? Dito madali imagine kasi yung ZL, siya, no? Hindi siya reciprocal. Okay. For this case naman, when J omega L gets large, matatabunan si R. So magiging 1 yung 1 yung fraction na ito. So at infinity, 1 siya. So mukhang ganito. Ay. Ganyan siya. Okay. Okay. That's nice. So yung mga dinodrawing ko kanina, they are examples of filters. Okay, yung kanina kapag malaki yung graph mo towards the zero, tinatawag natin siyang low pass filter kasi ina-allow niya yung low frequency to pass, di ba? Pagdating kasi ng high frequency, no output ka na, wala ka ng output. Kasi nasa zero na siya. Same with the same idea with the naming sa high pass. So nakita na natin yung low pass and high pass filters kanina. So high pass, ina-allow niya yung high frequency to pass. Yung band pass would be allowing some certain band of frequencies to pass. And yung band stop, kita nyo dito, it stops a certain band of frequency. Okay, so magdi-detail pa tayo na to next week. Pero ngayon, let's just do the basics. Okay? So let's try to do your isang exercise sa libro, no? Sa kay Agarwal. Try natin, oops, ano nangyari? Sorry. Try natin tong mga to. Okay? Okay. Dami pa naman tayong time. So as first things first, i-transform mo sila sa impedance model. Sige, baba pa tayo. Meron palang nakasulat dito sa kanan. Okay.
Ito ba yun? Okay. So, si R tsaka C lang meron sa letter A. ZR, ZC, and then you have here an I1. Tapos, the voltage across would be V1. Tama ba? Okay. So, ayan daw yung itsura. Tapos, yung kailangan natin na transfer function would be I1 over V1. So, Y of omega I1 over V1. Tama ba? I1 over V1. Okay. So, paano tayo magpo-proceed dito sa example na to? Mag-ohms law ka lang, no? Kasi madali lang naman i-ohms law to. So, V1 equals I1. Tapos, yung total impedance Z. Okay? So, yung total impedance Z would be across V1. So, ano yung nakikita ni V1 na total impedance? So, that would be yung naka-series na ZR and ZC. So, this is I1 ZR plus ZC. And then, ang kailangan natin would be I1 over V1. So, di-divide ko by V1 and i-divide ko by this. So, therefore, si I1 over V1 would become 1 over ZR plus ZC. Tama? Tama. And then this is just 1 over R plus 1 over J omega C. And then, gagalawin natin si omega para makita kung ano yung behavior nito. Okay? Okay. So actually, mas magandang, hindi mas maganda. Omega muna. Approaching 0. So 1 over J omega C becomes infinite. And this makes our Y. Yung Y natin transfer function, di ba? R10 ano. Letter Y gusto niya. So yung Y natin magiging 1 over R plus infinite. So that's 0. Okay. So when omega approaches infinity, 1 over J omega C becomes 1 over J omega C becomes 0. And this tells us that Y becomes 1 over R plus 0. So that's 1 over R. So in some sense, yung itsura ng graph natin would become like this. Like this. So nasa choices ba natin yan? Okay. So nasa choices natin yan. So number 2 siya. Number 2. Okay. So A2. Okay. Next naman natin would be B. So yung B natin would become medyo tedious yung circuit natin for B, no? So drawing lang muna natin impedance model. Medyo pangit drawing ko. Yan. Tama, di ba? So may R, may C, may C, may R. Tapos si V1 would be across the left side. And yung V2 natin parang sa bridge kanina.
So yung V2 nandito. V2. Kaso ano yung polarities niya? Nasa plus yung kanan. Sa kanan yung plus. Kaliwa minus. And then V1 plus sa taas. Minus sa baba. Double check lang natin. Okay, tama naman. So far, so good. Ito ay ZR, ZC, ZC, ZR. Sarap. Tignan natin kung tama. RC. Pabaliktad na ako. Ano ba yan? R ito, C ito, R ito, C ito. Okay, and then the transfer function na tinatanong sa atin would be V2 over V1. So si H ay V2 over V1. Okay, so si V2 medyo hindi siya madali kunin. No? So si V2 parang kanina lang din naman. So susubtract mo lang yan. No? Susubtract mo lang yung potential dito sa potential dito. Okay, and then ginawa na natin yung kanina. Yung potential naman dito would be voltage divider lang with ZC in the numerator. Tapos dito ZR in the numerator. So let's write that down. ZC sa numerator. And then sum nung impedances dito sa right side. So ZR plus ZC. Minus ZR dahil nandito na ako tumitingin. Ay, sorry. Tapos same yung denominator nila. And that tells me, pwede ko na i-divide by V1. And ito na yung transfer function na hinahanap. Tapos, pwede kong pagsamahin yung fractions. Dahil same denominator sila. Okay. And then, this is just 1 over j omega c minus r. And then, r plus 1 over j omega c. Okay. And then, let's try to adjust omega as usual. So, when omega approaches 0, 1 over j omega c becomes infinite. And when that happens, si 1 over j omega c becomes a large number, di ba? So lalamunin niya si minus r on the numerator, tapos sa denominator yung plus r. So in essence, h just becomes one over j omega c over 1 over j omega c. And this is just 1. Okay. And then for the other case that omega is going infinity, nangyayari ay si 1 over j omega c nagiging 0. And that gives me my h to become negative r over r. Okay? And then pag pinaplot kasi yung pag pinaplot kasi itong h natin, kinukuha natin yung magnitude or yung absolute value. So in essence, ito ay 1 lang din.
Okay? Magbibigay pa tayong details sa next meeting para sa sketching. Okay? Pero ayun, kailangan kunin natin yung magnitude ng mga bagay na ito kasi kung papansinin nyo, merong imaginary numbers. So how the hell do you plot imaginary numbers sa real coordinate system? So wala, di ba? Hindi mo mapaplot yan. So kailangan mo ng imaginary na, na plotting system para makapag-plot ng imaginary numbers, which we are not doing. So yung plotting natin with respect to angular frequency tsaka the transfer function. Okay? Okay. So ngayon, meron tayong 1, 1 na So 1 sa start, so 0, and 1 approaching infinity. Tingnan natin kung ano yung in between kasi baka mamaya ganito pala itsura ng graph mo. Nag-start ka nga sa 1, bumaba ka naman, tapos bumalik ka ulit ng 1. So pwedeng mangyari yan. And we don't know. Okay? So, sabi ko nga, yung H natin, usually, magnitude kinukuha nito. So, ano yung magnitude ng numerator? Magnitude ng numerator would be, dahil ito ay complex numbers, no? Square ng real, which is negative r squared, plus square ng imaginary. Okay, bakit negative 1 over omega c? Kasi si j, pag nilipat natin sa taas, magiging negative sign ito. And then sa denominator, r squared plus ganun din. Okay. Mapansinin nyo, same lang to, equal lang sa 1. So, all throughout, 1 lang talaga siya. 1 lang talaga siya. So, yung actual na plot niya is something like this. Okay? Okay. So, tingnan natin kung nasa choices ba yun. Okay, nasa choices siya. Okay. Next one, itry natin tong isa. Nakaparallel na resistor tsaka LC. So C, una ay resistor. So ZR. Tapos may capacitor ka daw tsaka inductor. So ZL tsaka ZC. And then, ano yung tinitingnan natin na voltages and currents? Okay, so may current tayo na I1 tsaka V1 na voltage. Tapos, yung transfer function natin would be V1 over I1. Okay, ganito yung tsura niya. Okay. Nakapagod naman yung total impedance nito. So dito, pwede ka pwede ka lang ulit mag Ohm's law. So V1 equal to I1 tapos total impedance. So yung total impedance nito would be ZR parallel with ZL plus ZC. So I1 ZR parallel with ZC
plus ZL. Okay? Okay, so, and this is just explicitly natin sulat na 1 over R plus 1 over J omega C plus J omega L inverse. Tama? And then yung transfer function natin would be V1 over I1. So divide ko na lang. And this is just your transfer function. Tapos we have this guy. Tanggalin natin yung inverse. So what I'm gonna do is share the fraction. So we have R 1 over J omega C plus J omega L. Tapos on the numerator, C plus J omega L plus R. And then I could now flip it over. Okay? Okay. Ngayon, titignan natin again yung timpla ng omega. So, omega approaching 0, sulat ko na lang ng ganito, parenthesis dot dot dot. So, yung parenthesis dot 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 ay itong mga nasa parenthesis, no? Kasi sila yung may omega. So, when I do this, ano mangyayari? Kapag si omega ay approaching 0, si J omega L magiging 0 siya. Tapos si 1 over J omega C magiging infinite. So it's actually infinite. Okay? For the other case, omega approaching infinity. Omega approaching infinity. So yung nasa parenthesis mo would become yung 1 over J omega C kapag si omega naging infinite, 0 na siya. However, yung J omega L magiging infinite. So infinite pa rin. Okay, so isang case lang yung meron tayo. So yung transfer function natin, kapag nire-write natin siya, pansin natin na ito ay yung parentheses, dot, dot, dot. Tapos yung denominator, since omega ay yung parentheses, isa lang naman pupuntahan niya, lagi siyang nagiging infinite. Ma-overthrow na si R, kakainin niya na si R. So this is actually dot, dot, dot lang din. Okay? And this is simply ka-cancel out lang siya, R. Okay, so constant lang siya. However, it doesn't seem right na. Ganito lang din ba siya? Ganito lang din ba? Ganito lang din ba siya? So tingnan natin, ano pa pwede natin gawin? Okay. Pansinin natin itong nasa parenthesis. Nasa parenthesis ay 1 over J omega C plus J omega L. Okay. This is actually equal to J omega L. Tapos yung J, tataas ko na lang. No? So multiply ako yung J times J. So magiging J times J ay negative 1. So magiging J over
omega C. Tama. Tapos, factor out yung J, omega L minus 1 over omega C. Okay? So, ano ngayon? Okay. By chance, pwedeng maging equal tong dalawang to. Okay, si omega L, pwede siya mag-equal sa 1 over omega C. And when that happens, mag-zero out tong nasa parenthesis. So may chance na mag-zero out tong ano. May chance na mag-zero out tong nasa parenthesis natin. Okay, so going back dun sa original transfer function natin without the approximations, si numerator ay something like this. J omega L minus omega 1 over omega C. Okay, and then the denominator is R plus okay. So, papansin niyo may chance siya na mag-zero. So, kapag nag-zero out siya, ito zero out na. Ito ay zero out. So, definitely ito ay 0 over R plus 0. So, 0. So, may chance siya na mag-zero out. Okay? So, definitely hindi ganito yung ano niya. Hindi ganito yung graph niya. So, alam natin at the ends, meron siyang ganyan. Tapos, somewhere in the middle, merong mag-dip down. Okay? Kasi nag-zero out siya at some point. Okay, okay, okay. So, ganito yung itsura niya. So, tingnan natin choices kung nag-exist ba yun. Okay, wala yung choices. Wala sa choices yun. So, number 8 siya. So, yung C ay 8. Okay, and then lastly, letter D. I think kaya na mabilis ng letter D. Dito na lang tayo. Okay, so we have I1, B1 plus minus tapos yung impedances natin. Let's draw that. Okay, ito ay ZL, ZR2, ZR1. And then, ang tinatanong sa atin would be H na lang. But Z din siya. Okay, H ay V1 over I1. And then, as usual, mag-ano lang ako, Okay, kapag kinuha po ba yung magnitude yung kanina, may makukuha bang info? Yes, may makukuha ang info. May makukuha kang info doon. Mas madali actually yung analysis kapag nag-proceed ka na with getting the magnitude. Okay. Hindi lang natin kinukuha yung magnitude ngayon kasi hindi ba siya importante sa atin. At least most parts of it hindi siya importante. Okay, going back. So ito ay Ohm's law lang din. Tapos total impedance would be ZR1 plus yung nakaparallel na ZL and ZR2. Tama ba? So ZR2 tsaka ZL nakaparallel with each other. And then the combination of those two would be in series with ZR1. Okay, so pretty straightforward. Divide ko na yung yung I para diretso na tayo na transfer function ito. So ZR1 is just R1 tapos plus natin doon sa reciprocal ng 1 over J omega L
plus 1 over R2. And this is just J omega L R2 over R2 plus J omega L. Tama? Tama. Kuha. Shortcut ko lang. So, multiply mo yung denominator, tapos cross-multiply mo para sa numerator. And then, take the reciprocal, ito yung lalabas. R1 ito. Okay. So, when omega, wala tayong space, oh my God. Dito pa pala. Omega approaches 0, mangyayari ay mag-zero out tong whole term na to. So we are left with H becoming R1. And then when omega becomes infinity, this whole thing becomes, sulat natin, R1 plus, so yung denominator ma-overthrow na si R2. So magiging J omega L R2 for the numerator. For the denominator, J omega L na lang. Kasi omega is very large. We have this, cancels out. So it's actually R1 plus R2. So yung transfer function natin, kapag ginraft natin, ganito itsura niya. Omega H tapos R1 plus R2. Ganyan siya. Okay, so tingnan natin kung nasa choices ba yun. And yes, nasa choices siya. Number 5. Okay. Okay, so I think that's it for the lesson today. So refresher lang siya ng mga last topics natin. Next meeting, mag-sketch tayo. yung formal way. Yung mas mabusisi na paraan para hindi putyo-putyo lang yung drawing natin. Okay? Any questions? Okay, ano po need dalhin sa lab this Wednesday? Magpo-post ako syempre ng mga kailangan. Pero as usual lang din naman, dalhin nyo lang lahat yung mas madali. Pero ayan, magpo-post ako. After ng topic na to, yung after ng sketching, pwede na tayo mag-exam. Kasi maikli lang yung time nyo for exam. So, unti lang dapat yung topics na laman niya. Diba? Mahirap naman yung unti lang yung time nyo, tapos ang daming topics, diba? So, mga 2 tanong lang yung exam natin kung 1.5 hour lang kayo. Pero kung kung okay naman yung time sa inyo, kung mababakantin yung 11:30 to 1, pwede tayo mag 3 hours. Okay. So pag-usapan nyo sa group nyo, sa class nyo, sorry. During lect time ba yung face-to-face exam? Ideally, yes. Ideally. Gusto nyo ba hindi lect time? May class ba kayo ng mga sumusunod na oras? Kung 3 hours ba, 2 tanong pa rin. Pag 3 hours, 3 tanong. 2 mahirap, 1 madali. Masulit pala yung 3 hours. Anyway, open notes as usual. Isang note, isang papel lang ha. Kahit Manila paper, okay lang.
So may mga katanungan pa ba? Okay. Kung wala na, or kung meron man, pwede nyo naman message na sa akin. Mag-check ako attendance. Okay. So yung gusto magbukas ng camera for the picture taking. Okay lang, game lang. Okay. Okay, sige, sige, sige. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan, okay na. So sige, thank you for attending the class. Have a nice day.